Okay, so hey guys, welcome back to another lab session with Lisk protocol and our team, our partner here at Square Down. So today, it's just gonna helping you guys, last minute for you guys that still have the idea that needs supporting. We're gonna do it live, and then for just on our side, we're gonna update to you guys on the program that we are doing so far and catch you up to speed with whatever we are doing. So we're gonna do this bilingual. So I'm gonna speak mostly in English and then do a quick summary for you guys in Vietnamese. So mọi người, hello mọi người. Hôm nay thì mình quay trở lại với một buổi live session nữa của Lisk Việt Nam với lại là team Square Down. Có bên Square Down, bên Lisk thì có Thao Hoa đây là DevRel, có Leo ở bên Square Down, founder của Square Down, và có Justin với Kevin là những bạn ambassador của bên Lisk. Thì mục tiêu của ngày hôm nay là bên tụi mình sẽ giúp các bạn catch up to speed về những cái thông tin mà bên VPI đang làm với Lisk, cũng giống như là bên Square Down đang làm. Và có những bạn đây đang có idea, đang có những cái MVP cần mentoring, cần được support directly từ team của Lisk, thì sẽ có Tao Hoa ở đây và có Leo ở đây để mà hỗ trợ các bạn luôn. Thì cái đó sẽ là cái agenda mình sẽ focus vô hôm nay. Okay, so before we begin, I'll share you guys this Notion page that I have draft out for today's agenda, and then everyone can follow this Notion page to catching up with our agenda. I'll share it in the chat, and please access the file so that you know what agenda we're talking about, and then I'll share the screen on my side. So share. So everyone is seeing my screen so far, right? Yes. All right. So we are back with another lab session with Liz, and this time we are combining it with the AMA2 organizing by the Lisk Vietnam team here. Today's session is just gonna be about status update and doing live mentoring. The agenda is pretty much simple. I'm guiding you guys through, what we are doing at VPI for the Lisk Bootcamp, what Leo is organizing for the BUILD-athon, what Thao Ha has prepared, Lisk activity around the world and new partnership. And we're gonna go straight into two of the key projects that is, very good example on this right now, which is the project IDRX and OK Hi. And lastly, we give time for you guys to do live mentoring. So that is the agenda for today. We do it quick. So quick catch up for everyone. So if you are in the file, you can now join the hackathon. You can find the information about the build-athon right here. Leo is organizing it. So for more information, I'll leave it to Leo part to share more about it later. Or if you guys need more technical support in terms of infrastructure walkthrough, SDK walkthrough, you can join our bootcamp right here. And if you guys want to catch up with us on social, you guys can follow Lisk AQ and Lisk Vietnam on X. Similarly, you can follow Leo on Square Down on X, or us, my team at VPI. And for more direct group chat and support, Telegram group chat is here. All of us is in it. And Zalo group chats, my team is in it to help you guys with more of the technical stuff. So these are the key channels that we have given you guys here. Please copy this down somewhere and that you guys save it back for everyone. Ok, mọi người, thì đầu tiên là những cái key resource mà bên mình đã chuẩn bị là cái link của BUILD-athon anh Leo đã chuẩn bị ở đây. Thì mọi người muốn thảo thêm về cái BUILD-athon thì có thể là lát nữa Leo sẽ chia sẻ thêm về cái đó. Về phần bên mình thì cái technical bootcamp là cái mà tụi mình đã chuẩn bị cho mọi người cũng gần xong rồi. Và những bạn nào mà muốn đi qua walkthrough cái OP stack, cái SDK của hệ Lisk hoặc là những cái đó thì là mọi người có thể xem qua cái bootcamp này. Còn về những cái tin tức mà mọi người có thể nhận được thì mọi người có thể follow tụi mình ở trên Lisk HQ hoặc là Lisk Việt Nam ở trên X, cũng giống như là cái trang social của VPI và của Square Down ở trên X luôn. Còn về mặt group chat mà để mà nói chuyện trực tiếp với những người mentor với lại tụi mình thì là có group Telegram với lại là group Zalo, thì mọi người có thể join một trong hai group để mà tụi mình có thể hỗ trợ. Alright, so moving on to the next part, which is progress that we have done for this whole, the Lisk Vietnam builder and developer journey. So on our side, which is the Lisk Bootcamp. So if you guys care more about your technical stuff or you want to get back to the basic, we have drafted out this bootcamp, and we have this bootcamp is almost done. The content is almost upload. Everything is almost done. We have up to 5 sessions right now. We are at the front end development of a Lisk project. So very easy. You just create your account onto here, and you learn it like a course. Go through every video, and then you just kind of like a checklist for you. And then other activity that we have done that a lot of you guys enjoy, which is our meetup series number 1.
This is where Justin was there, Bachelor was there. It was a place for us to catch up offline. A lot of you guys pitched your idea offline as well, so very lovely to have you guys there. We have a meetup series number 2 coming up this Saturday. I'll give you guys the link later. And for all of you guys that have submit your idea, the team, the Lisk team have give your grading and more importantly their recommendation onto here. So every project that idea that you guys have submitted, please check the feedback from the Lisk team right here so that you know how you can improve it and you're ready for your next MVP and prototype for the build-a-thon. Right. So going back here, I'm loading for some reason. So that is on, what we have organizing so far. I think you guys pretty much enjoy our meetup and, the idea challenge that you have, we have. And we have on recently last week as well, Bagio and Justin was also there. We did a lab session 1, which we basically deep dive into the stablecoin aspect, one of the key vertical that, the build-a-thon was focusing on, and basically tackling, some of the challenges on, how do you scaling a payment solution on this, and especially in Vietnam, the regulation is pretty new, and so we have these sandbox zone in Ho Chi Minh City, in Da Nang, and in Hanoi, to support you guys. But you guys need to know how to, structure around that to scale your project. And lastly is, like I said, this week we are still doing mentoring for you guys. So if you guys want to submit your MVP for mentoring, we have created this Google form here. Just need to get in here, give us your email, and then attach. So right now we are still taking care of idea, but ideally we recommend you guys to already have an MVP or something that you guys already built, and just submit your link over here. And that should be it for the form. And then this form will be shared with the Lisk team as well, so that they have the tracking link for you to support you guys directly. And yeah, meetup 2 is this week Saturday. The link is on Luma, and you guys can check out the link onto here as well. It's basically Pizza Saturday, and just pizza and coming and pitch your MVP or pitch whatever idea you have on list. And we're gonna do live mentoring like last time as well. And so the agenda is here. You guys can check it. It's in Vietnamese, so it's easier for you guys. And yeah, it's just gonna be 3 hours, from 9:30 until 1 p.m. We're gonna serve pizza. We're gonna serve snack. So just come and enjoy it with us, basically. So that is everything that on my side for the bootcamp. I think I'll leave it to Leo to discuss, his side with the build-a-thon. So you can share your screen, Leo, and just, walk through us. I know that you have done, the workshop, kickoff workshop, and recently, I was at your workshop too as well. Maybe you can walk through, what you discussed there, and, share with people your experience. I cannot share my screen yet, so you need to turn on screen sharing. Stop sharing. All right. Yeah, no, you need to turn on screen sharing for attendance. Can the admin? Okay, let me try again. Yeah, can you request it again? Oh yeah, okay, sounds good. Looks good. All right. Okay, so can you guys see my screen now? Yeah. Yep. Okay. So again, the idea of the Lisk Vietnam Build-a-thon is simple. So think for Lisk, the goal is to onboard like really strong developers, both from Web 2 and Web 3, into building like real world solutions using Lisk blockchain. So I think BBI team did a really good job like explaining like how to build on Lisk and like basically training people how to build on Lisk. But I just want to run through quickly through this website. And again, this is public documentation, right? So you can get all of this on the build.dl.squareout.com. So here are the 3 tracks. So again, you know this already. So the timeline, right now we at here. So we're now at the VBI lab session number 2, right? So today we have a call with all of us here and just going through the program. And then there's a couple more upcoming sessions. On the July 19th is a bootcamp for BBI, and then on the 20th there's a submission deadline for the build-a-thon. And we'll be announcing the finalists on the 22nd. And then on the 28th to 31st, there'll be some finalist coaching. So there'll be one-on-one, there'll be a mentoring session. Oh, sorry, I'm at home, so my dog's with me. So ignore that. Boy. And then on the 31st, there'll be a demo day in Hanoi. Sorry, 1 second. Hey, let me let me tell him to stop. Wait.
So yeah, so that is the program. Again, if you are coming to Hanoi, join us in person. But if you are not, you can also call in. But again, we prefer to be in person. Like we have like celebration and everything. So it's good to be there. And there's also like a GM Vietnam conference. So I think the winner will try to get you something interesting for GM Vietnam. So stay tuned for that. So resources, this is like where all the link you can access, right? So there's a bootcamp, the layer 2.0 camp for Lisk protocol from BBI. This is like a free online course provided by BBI. Also, the official documentation by the Lisk team. So it's like SDK, APIs, all that. That's the idea bank. Again, this is something that has been recommended by the Lisk team. So basically, these are some ideas you can use to start your Lisk building journey. You don't have to, but these are some of the suggestions that you can use as a way to kickstart your project, right? Workshop recording. So again, these are the 2 workshops that we have done was spread out. Like there's the first one that's walked through about the program, like this one. And then there's the second one which is focused on like AI development, AI focused and AI powered prototyping and presentation development. So you can use AI tool to to develop your stuff. And the actual link to that workshop materials is here. So yeah, you want to take a look at what it is, you can just go in here, check out all the available tools and resources. Most of these are free, so you can always just start coding. You can start building shit. So that kind of the resource that we have. This is not updated yet, so we have a lot of like more judges and mentors coming up. I think there's like 1 or 2 people from BBI and there's other guests and other partners from AWS, DNDS, Decentral Lab, and Sushi Blockchain Hub. So I think we'll be adding these the judges and mentors along the way. So judging criteria, right? These have been provided by the Lisk team. We do have a point system. So use case, innovation, uniqueness, technical implementation, UI, UX, usability, project documentation and code quality, pitch and presentation quality. Well, again, don't worry too much about the pitch presentation, right? You see there's only 10 points. But there are other aspects, like, for example, the use case impact, right, innovation, technical, which is a lot more important. And of course, there's a bonus, right? You commit to launch on the Lisk mainnet. This is a huge bonus. So take that into account, right? Prizes, I think this has been said before, but I think we have like a probably like refresh. Let's refresh everyone's memory. So yeah. So the top 3 winner get $5,000, and the final winner get a trip to Bali. There's a Koi Fest Bali, which is an annual conference in Indonesia, probably one of the biggest one in Indonesia. So there will be a Lisk builder retreat and demo day at Koi Fest Bali, and as a winner, you get a free trip to Bali. So that's like on top of the $5,000 for the top 3 winners, right? And of course, there's like a voting on social media, and then of course, like for VBI bootcamp people, you commit and submit complete and submit all the tasks. Then you get like extra money, and of course, like so basically, just by being in a bootcamp, you already won some prizes. By being in a bootcamp and completing the bootcamp, right? You already won some prizes, and then you're a winner. Well, you get to hang out with some of the top people in the Lisk ecosystem, which is great. I think Lisk is very strong in Indonesia. I think in Philippines as well. They just set up like a Lisk C Twitter account to talk to all the C builder or all the South Asian builders within the Lisk ecosystem. So there's that. So contact wise, 3 ways to talk to us. So Telegram group chat. This is the easiest way. Just join the group chat. Ping any one of us. There'll be me and Talha and Alexis and the VBI people and a lot of other team members is going to be there. So you have questions, just go in and ask. That's the event calendar. Again, these are hosted by Squared Out. So like you see any event in here that you want to join, it's not just Lisk, right? It's like Avalanche, Solana, a bunch of different events listed here. So you want to meet us anywhere, like just join this. And Talha has his own event list, event calendar. So you go to like lu.ma/list. These are all the events, and just look for like the DevRel office hours. So you can always book Talha there. And that's it. Do I need to say this in Vietnamese again, or
Is that good? Nah, I think I'll do a final summary after Tao speak as well. Oh, okay. Yeah, okay. I'm done. All right. Okay. Thank you so much, Leo. I think it's your turn now. Tao shares what Liz is cooking up, on the global side, any new partnership that I think you guys just launched the Liz C, social page on Twitter. So yeah, just give us the update. Sure. Yeah, thanks for having me here, Paul. It's always nice to connect with the builders directly as well. As Leo mentioned, we have launched this Lisk SEA Twitter account, but it is not just a Twitter account. We have this. Let me share my screen as well. So we have also created a Notions page that describes everything that is going on in the Southeast Asian region. I will also share the link of the Notions page so that you guys can go through it as well. Basically, it has got all the information about all the programs, such as the incubation programs that are currently going on in Indonesia and in Vietnam. It also has information about the hackathons that are going on in Indonesia and similarly in Vietnam as well. Apart from that, we have recently completed a season for DAO funding through Lisk DAO, which gives you access to capital starting from 10K up to 75K. And there are going to be further seasons to enable you to build something tangible on Lisk as well. If you already go through the build-a-thon, you win through the build-a-thon. As Leo mentioned, you will get a chance to visit Bali, but then there is also the possibility of you and your project getting inducted in the incubation program of your country. For Vietnam, it will be Suchi Blockchain Hub. Obviously, this depends on the quality of your project, but I'm sure that it will be there. And if the quality matches the criteria of the incubation program, we will be very happy to induct you into the incubation program. After the incubation program, you will have various other funding and support opportunities, such as marketing opportunities, funding opportunities through the Lisk DAO. Then we are also creating sort of an investment vehicle that will have a ticket size of um, around 250 to $300,000. It's still under, let's say, development, but that is also going to be available to builders who have created a solution for a problem that solves a problem for the masses, leverages the blockchain technology in the high growth markets. Could be your focus could be on Vietnam, Southeast Asia, Asia Pacific as well. So anything related to that. Please do check out the Notions page. Other than that, we also have a Notions page specifically to Vietnam as well, and I am going to share it in the chat as well. So it has all the information for our activities in Vietnam, whether it's incubation programs, community events, our partners, ongoing partnerships, and everything. In terms of new partnerships, we I feel like with this investment vehicle that I briefly talked about, we will have a lot of good things to share with our community. So far, in Indonesia, I can talk about like things in Indonesia. So the top 4 projects that won the hackathon in Indonesia, they got a chance to become part of the incubation program. Lisk also not only gave grants to a few projects from Indonesia, but also have invested in them as well. So there is definitely a lot of opportunity and support from the Lisk ecosystem to you. And this is not just financial support. This is support in terms of marketing. This is support in terms of, if you want to learn, you can learn through our bootcamp partners such as VBI, and obviously through SquareDAO as well. And if you want to connect directly with me,
I will be holding an office hour on 17th of July, and it's not currently visible on the Luma link, but I'm sure it will be visible very soon. Let me. So the link to the office hour can be found on the Luma calendar. Just let me. It's taking a minute to load, but I can obviously post it here as well in the chat. Yeah, I think yeah, that's it from my side. If you have any questions, I'll be happy to answer those as well. All right, thank you Thao Ha. You can leave your screen on and then I'll do a quick summary for everyone in Vietnamese. So mình tóm tắt lại cho mọi người trong tiếng Việt khá là nhanh gọn ha. Thì Lisk, nếu mà mọi người cũng có theo dõi Lisk bây giờ thì Lisk cũng mới launch cái hub của Đông Nam Á, thì là cái Notion mà Thao Ha có share á, thì mọi người có thể vô đó để mà xem các hoạt động của Lisk. Hiện tại á, là Lisk đang chạy cái Builder Challenge Round 2 tập trung về thị trường Đông Nam Á, cũng là một cái hackathon, và là những dự án mà tham gia được cái hackathon đó có cơ hội được incubation và nhận được grant. Thì Lisk DAO đã là làm đến là season 4 của cái grant rồi, và mỗi một cái grant là cái ticket size là lên tới là 200 đến là 300.000 đô. Và là và Lisk Việt Nam á, là cũng cái Notion của Lisk Việt Nam á, thì những hoạt động Lisk Việt Nam đang làm á, ngoại trừ cái bootcamp của VBI và cái chương trình BUILD-athon của bên Square DAO, thì cũng đang có cái chương trình incubation của bên Sushi. Thì nếu mà mọi người Thao có chia sẻ thì bên thị trường Đông Nam thì thị trường Indo á, là Lisk cũng đã có support tổ chức một cái hackathon, và top 4 dự án của các hackathon đó được incubate bởi hệ Lisk và được chia grant và cũng được đầu tư trực tiếp bởi team của Lisk, và cũng giúp những dự án đó hỗ trợ ngoài những cái mảng marketing, ngoài những mảng xây dựng cộng đồng, thì cũng hỗ trợ trực tiếp cận kẽ để mà giúp những cái dự án đó scale. Thì hôm nay á, mình cũng cũng sẽ đi qua luôn một cái những cái dự án là IDRX, là cũng là một trong những cái top team đến từ cái thị trường Indo á, của Lisk á. Thì mọi người có thể thấy được là một cái mà dự án mà được Lisk hỗ trợ và nó có quy mô chỉnh chu á, nó sẽ được như thế nào ha. Thì cái đó là tóm tắt những gì mà bên mình và bên Leo và bên Thao Ha có chia sẻ. Okay, so I think we can deep dive into the next part, which is the project that is on Lisk. And you are mentioning the Indonesian market. Well, we have the pitch deck of IDRX right here, and so let's deep dive into it. So I'll share my screen. Maybe Thao Ha, you can stop sharing screen, and then I'll switch to mine. Already done. All right. Okay, so back to my screen. So yeah, next part is we're gonna showcase two projects on this: IDRX, a stablecoin project, and then OK High, another project that is building tokenizing address in emerging market. So we are having two decks here. If you guys want to see the deck, just check out my Notion. The link is right here. The pitch deck is here. But yeah, so Thao Ha, for the sake of time, can you help us do a quick summary of what this project is trying to do, the problem that they're trying to solve, and what kind of solution they are offering? So let's go with IDRX first. Sure. One thing that is very important for the Lisk team, for the Lisk ecosystem, is that we kind of shy away or kind of stay away from anything that is speculative. And we always enable people who are building solutions that solve real problems in obviously the markets that they're from. Since we are focused in high growth markets, we feel like blockchain is going to have mass adoption from the high growth markets, because the centralized and the old Web2 systems haven't been able to provide the accessibility and transparency that blockchain can actually provide in these regions. And one of the solutions to similar problems is being solved by IDRX. IDRX is a stable coin. It is backed by the Indonesian rupiah. It is very similar to how USDT or USDC work. The problems that Indonesian people are facing is that their currency is depreciating in value every day. Then if you want to send money to Indonesia, it usually costs a lot. There is a lot of fees if you use these centralized banking systems. The fee is just huge, and it kind of
cuts through the amount that you are sending to your loved ones or anyone in Indonesia. And then there is the fact that there is very less opportunities in terms of if you want to generate passive income from your IdeaX. So these are the kind of three problems that the IdeaX team has been solving through their IdeaX stable coin solution. They are making sure that it is cheap, it is fast, it is reliable, transparent, you can track it. They have an opportunity for you to earn 4 to 5% of APY if you stake IDRX into their liquidity pool through a platform they have called Nusa.finance. So they generate the opportunity for you to cover the depreciation and inflation rate of the currency as well. And then they obviously enable the digital payment solution. So the more crypto is getting adopted in these high growth markets, especially in Indonesia, the more people are going to use these stable coins and payment solutions to conduct payments on the daily basis. And if I go to OK High, similarly to IDRX, the OK High team is trying to solve another very potent problem in the high growth markets. Is usually you will see if you're sending something in developed countries like US, you will always have to write down your postal code because they are very accurate, and the recipients almost always get whatever was intended for them. But that is not the case with high growth markets, and usually the addresses they are not standardized. The either it is not a valid address, or the address is out of date, and obviously there is no centralized database. So the OK High team is targeting the emerging markets, and they are trying to create a network of verified addresses that can be used by any sort of provider. Could be used by post office, could be used by the maps as well, could be used by payment gateways, or even the law as well. If you want to, let's say, serve a legal notice to someone using the traditional system, the problem is that you may or may not find the relevant person. But with OK High, they're trying to mitigate this problem through their solution as well. And just to briefly talk about the decks of both teams, I feel like they have done a lot of emphasis on the problem itself, like, which is very important. If whenever you are trying to create a product, a solution, the most important thing is the problem that you are trying to solve, and how well do you understand that problem. That usually is reflected through a very good pitch deck. As you can see in both cases, the problems that they are trying to solve are very evident. The solutions that they are trying to implement to solve those problems, they're also very evident as well. So whenever you are creating a pitch deck, you must understand the value that you are generating through your product, what kind of problem you are solving, what market you are targeting, um, etc. Right. So in the interest of time, I know that I sent you guys several questions, but I'll just choose one question for Thao and one question for Leo. So let's go with Leo first. So Leo, I know you are founders of Square Down and Square Fund. I see that you guys have supported a lot of projects in Vietnam and global as well. What do what impressed you about these two projects? And we have our community here in Vietnam. A lot of builders and developers. They are they aspire to be on Lisk. But what kind of inspiration they can take from these two projects for them to effectively market themselves as a good project to be on Lisk. So I would say, like, it is similar to like how you run a startup, right? When you try to create a startup, you try to solve a very particular problem that either the market has, or like the economy has, or like the society has.
it has to come from like real world use cases. And a lot of the time, I think I've seen this with a lot of like crypto projects where if it's not meme coin and it's something, it's just like it's all about token, it's all about the pump and dump, the price. So I would say try to avoid that. And I think this is one of the key reasons why we want to work with the Lisk team, right? Because like we got approached by a lot of different foundations. Like, hey, do you host hackathon? Hey, do you want to work with us? Do you want to host event with us? And I think we chose to work with Lisk because we expect, in particularly because of this, right? Because they are not looking for project that's looking to launch the token quickly, make Right. and then get the fuck out, right? They're looking for project that can change lives. I think it's super important, especially in this market where everyone is like trying to launch their own meme coin on pump the fun, and it's just like make some quick money and get out. I got approached by so many of these Web2 guys who's like, oh, I'm gonna launch a meme coin here. We like to back us. It's like, no, not interested. So for me, if it's up to me. I think these two projects are really solving real financial and KYC use cases, which is a real problem. Like, you know, I just got a scam call today from some dude in Cambodia, right? Pretending to be the police, like, hey, we're from this ward, we need you to come down. I was like, oh, you want to come down? Like, you just do a video call with me, and I'll help you do this. And I was like, fuck that, man, come on, you clearly scamming me. But a lot of people don't know that, right? So this is like what exactly this is for, like physical addressing is broken, right? And then this synchronized so much with me, right? Like you can literally check out like who's who, where this person from, are they trying to scam me or not? So try to, and again, you look at the idea bank that we created for this BUILD-athon. A lot of the use cases are not about tokenization. It's about using blockchain as a storage, as a storage of value, using blockchain as a ledger of transactions, using blockchain as a warehouse of data. And it's possible because, you know, because of why the Lisk blockchain is structured, also because of the ecosystem they created, right? So I would say that focus on not on the tokens, on the tokenization aspect of blockchain, but more on the use case of blockchain, like what these guys are doing, like, and solve real problems, right? If you can do that, I think you can get really deep into the Lisk ecosystem, or like just really deep into the Build ecosystem in general, and then that's where the money is. So, you know, it's a lot like, you know, how to run a Web2 startup, which I think we're getting to that point now where like there will be no Web2 and Web3 anymore. So all this nonsense is gonna go away in a few years. It's just gonna be like on-chain and off-chain. That's it. So build an on-chain economy, you need on-chain apps, you need on-chain builders. And this is where I start with events like this, right? Right. And follow up to your question, then I'll move on to, I think, less how answering this is, you know, we emphasize a lot on solving real use case, you know, so beyond just, you know, identify a good problem, you know, how do you execute, you know, you see the problem, you see the use case, you see case study references, people need a solution. How do you start structuring, you know, your product to addressing that? And, you know, what is, you know, Taha, you are one of the judge for this BUILD-athon. So what do you envision is a good product, you know, come into the demo day of the Lisk BUILD-athon here in Vietnam? I think you need to learn the art of breaking down a problem. So you don't have to create the entire solution in one night of just for one event. You need to understand, okay, this is one particular bit of my solution that can solve one particular bit of this problem. I just need to implement this. Just break down the bigger solution. Don't get overwhelmed by the problem that you are trying to solve. Don't get overwhelmed by the solution that you are supposed to create. Just break it down into manageable pieces and break down your problem and try to solve one piece at a time. I think that is one thing that has helped me and various other startups that I know to actually build products, because they never went to solve everything. They didn't go for doing everything at the same time. They
took their time, broke down the problem. They created solution for one piece of the puzzle at a time, and they did pretty well. And I think I would also encourage anyone who's joining this build-a-thon and who is going to submit, just do the basics. Create a pitch deck that outlines the problem. Create a pitch deck that outlines the solution that you're trying uh, to use to solve that problem. And part of that pitch deck, just outline the market as well. Which market are you trying to target? These are just the basic information that you need to put in your pitch deck so that people can understand, whoever is reviewing, whoever you are selling your project, can understand what are you trying to do. And then in terms of your product, try to create this one feature. You don't have to create an entire product for this hackathon. Just maybe a part of that product that works. Let's say you are trying to tokenize something, you are trying to solve a KYC problem. Just do one bit of that problem. Create a solution for a minor feature that can be built, let's say in future, through further programs such as incubations and a lot of technical and mentorship from our ecosystem. Right, thank you. So I think I'll do a summary for everyone and then we move on to the mentoring session. So mọi người, thì là hai cái case mình vừa đi qua là dự án của trên Lisk mà đang được khá là Lisk ưa chuộng. Đó là dự án IDRX đồng stablecoin back cái đồng Ruby của bên Indo, và dự án thứ hai là OK2. Thì cái emphasis ở đây á là các bạn á, khi mà build cái dự án ra, cái đi từ cái cốt lõi là cái problem á, nó phải real, nó phải có case study, nó phải có cái reference, và nó phải nó có một cái proof là cái case này á, nó đang là một cái vấn đề mà những người dùng ở trong thị trường họ đang gặp phải. Cái emphasis giống như cái dự án IDRX, cái tập trung của họ là thị trường ở khu vực Indo. Thì cái vấn đề ở đây là người dân, là giá của đồng Indo nó sẽ bị kiểm soát bởi nhà banking và traditional banking, và nó sẽ đơn vị tiền tệ thì là phí ngoại tệ giao dịch nó sẽ có bị ảnh hưởng, cũng giống như là cái giá của đồng Ruby nó sẽ bị giảm theo thời gian. Thì cái này là đó lý do tại sao mà dự án IDRX ra được cái đồng stablecoin back 11 đến cái đồng Ruby của thị trường Indo để mà hỗ trợ cho những người dân mà đang gặp trong cái vấn đề này. Thì cái case nó phải real, và giống như là Leo có nói á, là mọi người không cần phải là suy nghĩ những cái mà project mà nó out of the box, nó không phải là quá cao siêu. Nó chỉ cần là ok, thị trường Việt Nam đang có nhu cầu như thế nào, và là bớt tập trung về cái góc nhìn nhận là xây dựng một cái web 3 dự án web 3 là về tokenizing hơn, mà tập trung về cái cốt lõi là sử dụng công nghệ blockchain, cái công nghệ mà có cái digital ledger transaction thành những cái block á, thì là nó sẽ được áp dụng như thế nào để mà mọi người có một cái product mà nó real. Thì Thao cũng nói luôn là cái build-athon này á, cái final product của các bạn á, có thể nha, là nó chỉ cần có một cái function mà nó real, nó build được, và các bạn có thể demo được cho đội của Lisk để mà họ coi. Còn những cái full product á, thì các bạn có thể lay out trên cái roadmap để mà các bạn build dần dần. Thì cái ở đây là tập trung là xác định được là cái problem thực tế đang là gì, có những cái case, có những cái dẫn chứng cụ thể, xong sau đó cái solution các bạn đưa ra nó giải quyết từng cái vấn đề trong đó. Thì mỗi cái function của cái product nó giải quyết, và một cái full product thì có thể các bạn sẽ lên một cái roadmap để mà build cái đó hoàn chỉnh ra. Thì cái đó là cái mà mình muốn, và Tao và Leo cũng muốn emphasis ở đây, là tập trung vô những cái real đó, thì các bạn sẽ dần dần build được một cái full web 3 product mà nó có thể là cái cơ hội nó scale được dài hạn hơn. Thì cái đó là cái phần mà mình mới đi qua. So I think we get to the mentoring part right now. We have two teams, the PC copyright team and the Gom team. So I think I'll call up Wang, representative of the stop sharing of the PC copyright team, to start sharing. So Wang, are you still here? You can start sharing. Here. Yeah, you can start sharing your Okay. screen. Yeah, walk us through what you do. Yeah. And team Tauha, Leo, I have shared you guys, his document in the chat. Please follow up with that. So Wang, as any part you feel like you're struggling to explain something in English, please, you can say it in Vietnamese. Maybe Leo, me, and Justin here can help you, take note and translate it back to Tauha in English. Yeah, thank you. So this is my project. I came up with this idea while I am watching a movie. So this idea is focused on the owner of the product. For example, movies, digital product like books,
comics. As I research, so in Asia there are a lot of illegal host website. Like you can copy it and use it and save it without license. So I will focus on this problem. So for example, so let's see, because of this problem, it caused severe revenue loss, decreased income for creator and related business. For example, the author of who draw comic books like manga, and in Korean, it's kind of manhwa, something like that. There are also a lot of websites that show it without paying money, and most of them are illegal, and this pretty harmful to the organized that buy the license and public system. So this is where I come up with this idea. So how my software will solve the problem? So the first thing that we will store the ownership. It's just like we register for the copyright first, and then the second thing is we manage the distribute. It's like how to share with others who buy the license. Yeah, and after that, that's the two main function. And later that, if we want to scale up, we can use AI to scan through Google search agent to predict that which website that is illegal and legitimate. Yeah, and honestly, my English is limited, so I don't know how to say much. So I will focus on the main idea. So this is my main function of this application. It's register and manage copyright profiles, and the second thing is copyright distribution and license. So the buyer will have their own wallet, and the transaction store the information of the buying the license. And this is advanced. So this business model will take money from the first is the person register for the copyright, and who will buy will use that copyright we will take commission. Yeah, that's all about my project. Thank you. All right, thank you, Wang. Thank you, Project PC Copyright. So Leo and Tao Ha, I think we kind of like you guys are on a tight time deadline. So I'll take one question from maybe Leo or Tao Ha, and then the rest of the question you guys can input for me in the group chat later, and then I'll send it directly to team Wang team here, and so he can answer it later. If he get into the build-athon. So Leo, you wanna tackle this one? What question you have for this team, and maybe Wang can answer it right here. Sure. So I guess maybe start with like how would blockchain plays into this? Like how would you leverage blockchain to help with the copyright processing? Honestly, I think about it can be fake and security, and it makes sure that no one can hack this system, and everyone attend this software, use this software is real people. Yeah, that's the end of my question answer. All right, so I think it's on my side. I think your view of that is still quite general and very high level. So I think what we if you want to get into more the build-athon pitching day, what we would like more to see is you can identify what aspect of the Lisk blockchain is appealing for you to use it for your project. So this way we can have a clear understanding of how much you understand
the use case of the Lisk blockchain. Taha, Leo, is that something that you guys want to see as well? Because I think his interpretation right now is pretty much still very high level. Yeah, I would also love to see him doing a market analysis, just a quick search on like what are the other competitors or products who are trying to solve the copyright infringement. Right. I'm sure that there are going to be many, so that will also help him scope out the use case as well, because then Right. he can identify the gaps present in existing solutions that are trying to solve the same problem, and then he can obviously mold his solution according to that. Right. I think Story Protocol is doing something similar by tagging IP, right? Tokenizing IP for individual content creators so that they don't get copyright from this. Ok, thì chắc là Quang ơi, chắc mình nói tiếng Việt sum up cho bạn ha. Thì là cái mà team List muốn biết á, là full flash ra luôn á, là thứ nhất bạn sử dụng cái hệ blockchain của List như thế nào để mà áp dụng cái này. Để câu trả lời của bạn là ok, blockchain nó secure, nó bảo mật á, nó vẫn gọi là quá là high level. Cái mà nó cần đi theo hơn là ok, những cái gì mà về cái hạ tầng của List mà nó làm cho bạn cảm thấy là nó có thể được sử dụng hợp lý nhất để mà cho cái dự án của bạn. Và cái mà tao muốn thấy luôn á là về phần market analysis, nghĩa là bạn xem trong thị trường á, có những bên nào khác đã làm một cái mô hình kinh doanh giống như vậy chưa. Tại vì mình biết luôn là có một dự án tên là Story Protocol, hiện tại họ đang là một layer 1, nhưng mà cái họ đang làm là họ tập trung về IP, bảo vệ cái IP của từng cái người content creator, manga, người viết truyện manga, những người vẽ truyện, những người vẽ tranh. Thì đó, họ đang làm những cái đó, thì mình sẽ muốn thấy hơn là những người khác đang làm cái dự án tương tự, để mà bạn có thể có được cái competitor analysis rõ ràng. Thì bạn cũng có thể là cho bạn thấy luôn là cái use case những người khác đang làm là gì, đúng không? Nhiều lúc bạn không cần phải là innovate mọi thứ, mà bạn có thể ok, bên này đang làm tốt cái gì đó thì mình có thể cải thiện lên chẳng hạn. Thì cái đó là một những cái recommendation đến từ bên tao ha. Ok, Quang có thể xem thêm về cái đó ha. Dạ, em cảm ơn. Okay, thank you so much, copyright team. I know that time is limited, so if Tauha, Leo, if you have more time as you go through his documentation, if you have more questions, ping me in the group chat. I'll ping it directly to him. Okay, let's move on to, I see Thean here from Gom team. Thean, are you here? Please turn on your camera, your mic, and then please share your screen, and then we can go over your project. Hello. So whoever is from the Oh my God. Hello everybody. Cái bức tượng phía trước đó em xây thấp hơn rồi. Sorry. My room so noisy, so em có thể nói tiếng Việt được không anh Lâm ơi? Nói tiếng Anh ha Bảo ha. Let em. Oh my God. So let me share the screen right now. Right. Okay. Okay. Không, đó là sau này em có đưa cái phòng cái tường mà ra ngoài cái. Could you see my screen? Yes. So I'm so sorry if the room and the sound is so noisy. So let's get started. Okay. So here is the Gum project from. This is a loyalty program. This is loyalty programs. Emerge to address the issue, and the issue is fragmentation and convenience. Users have to manage dozens of separate apps and loyalty accounts from various brands, leading to complex experience and wasted unused points. Second is lack of transparency and flexibility. Loyalty points are often confined to a single brand, cannot be exchanged or transferred, and users lack true control over their point access. And finally, is high cost and low efficiency. Businesses have faced high operational costs for loyalty programs, but struggle to measure effectiveness and retain customers sustainably. So Gum emerged to address these issues.
By leveraging the power of blockchain technology, we are building. Bảo ơi, Bảo, Dạ. nếu mà phần tiếng Anh dài quá thì Bảo có thể brief tiếng Việt nhanh qua ha, để mà Justin Dạ. cũng có thể nắm thông tin. Okay. Justin có thể nốt lại ha, và là anh Long Dio cũng có thể nốt lại thông tin để mà giúp. And then just maybe you can listen and then just take some note and then do a summary for Thao Hoa in English. Thao Hoa, is that okay? Thì cái vấn đề mà em nhận thấy đó là, thứ nhất, cái người dùng phải quản lý hàng chục ứng dụng và thể tích điểm riêng lẻ từ các thương hiệu khác nhau, nên cả UX phức tạp và lãng phí điểm của sử dụng. Thứ hai là thiếu minh bạch và linh hoạt, thì điểm thưởng thường bị giới hạn trong một thương hiệu, không thể trao đổi hoặc chuyển nhượng, và người dùng thiếu quyền kiểm soát và thực sự đối với tài sản điểm của mình. Thứ ba, chi phí cao và hiệu quả thấp. Thường doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí vận hành chương trình royalty cao, như là khó khăn trong việc đo lường hiệu quả và giữ cho khách hàng một cách bền vững. Thì em nhận ra được một số sự thật như thế này. Em sẽ qua đây để cho anh em xem. Thứ nhất thì việc phân mảnh. Theo báo cáo The Royalty Report năm 2023 của Bond Brand Royalty, thì trung bình một người tiêu dùng tham gia vào 16,6 chương trình khách hàng thân thiết, nhưng chỉ tương tác thường xuyên với khoảng 6,7 chương trình. Tại Việt Nam á, thì với sự bộc lộ với cái nhiều di động và ví điện tử, thì số lượng chương trình royalty mà người tiêu dùng tiếp xúc có thể còn cao hơn. Còn về tỷ lệ điểm thường lãng phí thì đây là một vấn đề toàn cầu nghiêm trọng. Ước tính cái khoảng 1/3 số điểm thường tích lũy được trên toàn thế giới không bao giờ được đổi. Giá trị của cái nguồn này là theo Forbes, The Real Cost of Loyalty Programs 2022. Thì giá trị của các điểm thưởng chưa sử dụng trên toàn cầu lên tới hàng trăm tỷ đô mỗi năm. Một báo cáo khác từ Marigold Consumer Loyalty Report 2024 cho thấy là hơn 75% người tiêu dùng cho biết họ có điểm thưởng chưa đổi và đang chờ đợi cơ hội tiếp cận để sử dụng. Còn về vấn đề 2, thiếu minh bạch, thì em cũng đã chia sẻ rồi. Thì Tom come ra đời để giải quyết những vấn đề cốt lõi này bằng cách tận dụng công nghệ blockchain. Đặc biệt là nhất thì em sẽ deploy trên Lisk với chi phí giao dịch siêu thấp. Các tính năng như Superpower giải quyết vấn đề phân mảnh và lãng phí điểm, định tính chấp mở ra cánh cửa tài chính toàn diện và tăng giá trị thực của điểm. Nhiệm vụ thương hiệu và điểm rút ngắn, cung cấp các công cụ marketing hiệu quả hơn cho doanh nghiệp, đồng thời tạo ra sự tương tác sâu sắc với người tiêu dùng. Thì bây giờ xin demo sản phẩm của em ngay tại đây ạ. Em có một cái demo ở đây. Rất tiếc là em chưa thể nào mà Bảo từ từ trước khi đó Justin summary lại thông tin của cái dự án summary này để Justin summary lại tiếng Anh ha, giúp cho bên tao ha. Nhưng mà anh chưa nghe được solution của bên Bảo có chỉ mới phần nghe solution. Chỉ nghe được cái em đang nghe lại. Chỉ nghe được cái market analytics rồi. Thế là solution của cái con Bảo đi nhanh qua mấy phần đó luôn nha Bảo, tại vì thời gian cũng có hạn á. Bảo đi nhanh qua mấy phần đó nha, market analysis và solution cho Justin luôn ha, để Justin làm một cái tổng rồi em trước khi em demo nha. Anh có thể nói lại được không? Tại hồi nãy em nghe không nghe được. Bảo đi qua cái phần market analysis và cái phần solution cho Justin take note lại. Và solution thôi, tại chưa nghe được phần solution của bên chưa nghe solution luôn đó Bảo. Đi qua nhanh cái phần đó ha, đi qua nhanh lại cái phần đó. MVP đem đề ra các tính năng sau như một solution. Đầu tiên là nền tảng Superpower. Đây là một cái ứng dụng ví dụ tập trung duy nhất để các người dùng tự quản lý và tự do trao đổi điểm thưởng từ mọi thương hiệu đối tác. Mỗi điểm thưởng từ một thương hiệu sẽ được tách thành hóa dưới dạng tài sản mã hóa trên blockchain. Nó sẽ giải quyết vấn đề về là điểm thưởng phân mảnh và lãng phí. Nó sẽ chấm dứt luôn. Người dùng không còn phải lo lắng về việc điểm hết hạn hoặc không đủ để đổi thưởng tại một thương hiệu cụ thể. Về lợi ích thì người dùng có thể tự do biến điểm thưởng thành tài sản, có thể tăng tính nhân khoản và giá trị thực tế. Về trải nghiệm về mặt thì nhu cầu thị trường là người tiêu dùng Việt Nam và toàn cầu đang bị quá hoạt động bởi cái dùng và thể điểm riêng lẻ. Về chức năng tiền vụ thương hiệu thì đây là về cho phép biến điểm thành một sự tạo tương tác. Thay vì chỉ mua để nhận điểm thụ động, người dùng hoàn thành các nhiệm vụ do thương hiệu đặt ra để nhận thưởng đặc quyền. Nó chuyển từ mua hàng thụ động sang mua hàng chủ động. Người dùng không chỉ là người mua hàng mà còn là người tham gia tích cực. Ví dụ như là check in tại 3 cửa hàng khác nhau trong tuần chẳng hạn. Phần thưởng không chỉ là điểm mà có thể là NFT sưu tầm phiên bản giới hạn. Còn trên đặc quyền hoặc người học sớm. Về lợi thế thì việc phát hành hàng triệu NFT phần thưởng nhỏ cho mỗi nghiệp vụ hoàn thành tại chi phí trúc gần như bằng không. Lisk đã bấm hoàn hảo điều kiện này. Tiếp theo là điểm sắc ngắn. Đó là một đại điểm thưởng các hạn sử dụng rất ngắn được tạo ra và công bố hàng loạt để thúc đẩy doanh số trong một khung giờ hoặc ngày cụ thể. Nó tạo ra sự khan hiếm và cấp bách. Thay vì
Để tồn tại mãi mãi thì các hợp đồng thông minh sẽ tự động đốt hay sau một thời gian nhất định. Điều này thúc đẩy khách hàng hành động ngay lập tức. Lợi thế trên Lisk, hợp đồng thông minh của Lisk có thể quản lý logistics đạt về thời gian một cách hiệu quả. Quan trọng hơn thì việc phát hành và thu hồi hay là chuyển thưởng trong các chiến dịch marketing ngắn hạn đòi hỏi một mạng lưới các phí được phát và tốc độ nhanh. Tiếp theo là điểm tính chất. Đây là một các chức năng sẽ phát được sử dụng điểm thành thủy được như một dạng tài sản thế chấp để tiếp cận khoản vay vi mô từ một pool thanh khoản phi tập trung. Đây là sự giao pha mang tính đột phá giữa đầu tư và tài chính tập trung. Thì sự tiết điểm và tiêu dùng của một người phản ánh mức độ uy tín và phát huy của họ. Điểm uy tín này có thể được dùng làm dữ liệu tín dụng thay thế để vay những khoản nhỏ. Về lợi thế thì khả năng tương thích EVM của Lisk sẽ bắt buộc cho phép người tích hợp dễ dàng với các khoản kiến thức cho vay DeFi đã được kiểm toán. Viết thắt giúp cho các khoản vay vi mô trở nên khả thi về mặt kinh tế. Ở giai đoạn 2 của MVP thì em sẽ Bảo dừng không qua giai đoạn 2 nha. Giai đoạn 1 trước đi. Quá dài, cái solution đang quá dài, mình đi giai đoạn 1 trước đi. Thì Justin có nắm được thông tin nào của cái dự án của Bảo không? Mình ok anh rip lại nha, coi đúng nha. Cái đầu tiên là một cái ví để store những cái điểm trước. Xong thứ hai là sẽ là một cái platform để ví dụ mà có những cái brand như CGV, Nike, Adidas họ muốn ra những cái nhiệm vụ như thế nào đó cho user thì họ đưa những cái task nhỏ xong rồi user vô để làm những cái nhiệm vụ để tích điểm, đúng không? Đúng rồi. Ok, cái thứ hai là những cái flashpoint này là sử dụng ví để mua đồ trong những cái khung giờ nhất định sẽ được điểm hả ta? Anh thử nhắc lại không? Em vừa mới nhắc tới đó đang nghe. Cái flashpoint platform này là user sử dụng cái ví của em truy cập vào những cái platform trong những khung giờ nhất định như là 2 đến 4 giờ thì mua đồ sẽ được nhận điểm, đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, còn cái credit point này là anh vẫn chưa hiểu lắm. Yeah, sorry to interrupt, but I have to make a hard stop here. Maybe we can just quickly go over the problem. Right. I already read the brief. Okay, I so think I yeah. already understand the problem. Just do the brief, and then maybe you guys can send the question later. Yeah, Okay. I already understand the idea. Just want to know this one point. So how are they making sure that the reward points that are from different providers scattered across different platforms, could be web 2, web 3, how are they making sure that they are transferable? Because as I understand, their entire solution is based on this transfer of value from these other applications to their network, and then on the basis of that value that they receive, they will create points on chain, and those points will be dispersed to the user of their product. So but how they are doing that, how they're moving the scattered value from different web 2, web 3, mobile applications, whatever it is. Rồi, có thể là Justin tóm tắt lại cái này, ý này lại cho team Bảo ha. Ok, có nghĩa là cái app của em là thế nào mà những cái ứng dụng mà từ web 2, web 3 họ có thể sử dụng có một cái barem điểm, có một cái barem chung á để họ convert được cái value của sản phẩm của họ thành cái điểm trên cái app của em. Thì Bảo ơi, vì thời gian cũng có hạn á, nên là team của Bảo về ngồi xem lại cái này và có thể là cho cái trả lời ha, có thể trả lời qua trong group chat cho team của VPI trong group chat ha. Để tại vì nó cũng khá là còn ít thời gian á để mà mọi người có thể discuss trực tiếp ở đây á, nên là team Bảo nốt lại cái này để mà có thể trả lời, có thể một là trả lời qua text gửi anh ha, hay là có thể là contact team của Justin trong group Telegram á để mà trả lời cái câu hỏi này ha. Okay. Thank you. So thank you so much, guys. I wish we have more time to go over every of the idea, but in the interest of time, I think we pretty much covered some of the key idea. Note for Gum team and the other team and the PC copyright team. The the build-athon submission date is gonna be next week on the July 20th. So if you guys doing the idea, you guys have not built, please consider checking out Leo resources in using AI prototyping or using different tooling to help your building process become much faster. Highly recommend. Leo can share the link again, and then highly recommend you guys start using it. Oh, I know that you guys, we give you guys a lot of feedback. It's a lot. You don't have to answer today, but please take these feedback back
And hopefully when you submit the final version to the build-athon, we hopefully have you guys address these questions already. So thank you so much for joining the workshop today, Tauha, Leo, Justin, and everyone else from Lisk team and everyone else from our community. I'll see you guys next this weekend. We have another meetup purely to supporting people with their building process, using different tooling. It's an offline event. We're gonna bring pizza, so come with us and enjoy. And thank you so much for joining, you guys. Thank you. Thank you, everyone. Have a nice day. Bye. Everyone. Ok mọi người, chắc là mình sẽ wrap cái lab session ở đây ha. Thì team Gom Gom, team của PC Copyright ha. Thì là những cái này á, mọi người note lại và có thể là trong cái meetup mà ở thứ bảy này á, mọi người sign up á, mọi người có thể vô Justin Baccio có thể tới đó và là có thể trả lời. Mọi người có câu trả lời rồi á thì mình có thể gửi cho team của Lisk ở ngay buổi hôm đó luôn để mà có thể là support tiếp mọi người về cái giai đoạn build. Còn về mình thấy là có team của có vài team cũng đang còn là trong giai đoạn idea á, thì mình khuyên mọi người nên sử dụng những cái tooling mà anh Leo có để ra, sử dụng AI để làm prototyping, làm site hay làm gì đó, thì mọi người nên sử dụng những cái đó để mà làm fast track được cái giai đoạn mọi người build ra một cái prototype. Thì giống như là Tauha nói á, mọi người không cần build một cái full product mà build được một cái function của cái product đó mà nó hoạt động được, demo được, có thể sử dụng được, thì cái đó là cái mà Lisk đang nhắm tới. Nên là bảo cái product của em có rất là nhiều cái function, thì trong cái build-athon này á, tập trung vô một function thôi để mà có thể demo được và giải quyết được một trong những cái vấn đề mà mình đề cập ra. Từ đó mình làm cái roadmap để mà mình scale lên tiếp theo, thì cái đó sẽ là cái hướng ok nhất. Cũng giống như là team PC Copyright ha, Quang, thì là Quang có thể xem lại những dự án mà cũng đã làm cái model tương tự để mà cái copyright infringement á, có thể xem lại cái đó. Có anh khuyên là coi cái dự án Story Protocol để mà coi họ đang làm gì. Họ đã, team của họ là raising fund cũng gần như là valuation của họ cũng lên đến mấy tỷ đô rồi đó, thì là họ là cũng là y chang cái vấn đề mà Bảo Quang đã đề ra luôn. Xem họ đang làm gì. Nhiều lúc em không cần phải innovate mà em coi cái use case họ đã có làm gì á, cái nào mà họ còn thiếu á, em sẽ innovate theo cái hướng của em. Và rõ ra luôn là sẽ sử dụng list, hệ blockchain list như thế nào nha, để mà có được những cái function mà em muốn. Còn cái mà blockchain bảo mật những cái thì cái đó là quá là chung, và cái đó là kiến thức mà gần như là cơ bản á, và những người trong ngành nó sẽ biết rồi. Với mình, các em xin nói thêm một phát về bên Gom Gom này nha, là hồi nãy Bông nói đúng là Gom Gom này nghĩ là cần tập trung một feature nhất định thôi. Ví dụ bạn build một cái wallet hay là bạn build một cái trang thôi thì bạn nói về cái đó thôi. Xong rồi những cái nhỏ nhỏ như là brand vision platform, Blastpoint platform, nó chỉ là những cái feature nhỏ ở trong cái website của bạn thôi, thì nó có nên đưa vào roadmap để phát triển nhiều hơn là bạn nói một phát hết tất cả những cái feature đó. Nó không có solid được cái solution bạn biết là gì, đúng không? Tại vì này có những ok, ví dụ mà cái brand mission platform là giải quyết một vấn đề khác, là những cái brand họ muốn tiếp cận với web 3, ok, thì họ sử dụng cái đó làm một cái go to market, thì đó là một cái solution khác. Còn có Flashpoint là muốn người dùng sticky nhiều hơn với cái nhãn hàng của họ, thì họ sử dụng cái đó. Nói chung là bạn focus vào một cái problem hiện tại thôi, thì bạn build một cái function để focus vào cái đó thôi, được rồi, không cần phải đi quá nhiều function như là bạn đang làm, nó bị không có solid được cái solution. Hình như Bảo phòng ồn quá không nghe, nên là có thể kêu Bảo xem lại cái recording của cái đoạn này. Phòng ồn. Ok, thì chắc mình sẽ wrap up cái lab session ở đây ha. Mình sẽ pause, thì cuối tuần này mình sẽ có cái meetup, thì là Baccio, Justin, Kevin có thể tham gia, cũng giống như tuần trước thôi, mấy tuần trước thôi, mình cũng là làm một cái offline event cho mọi người. Hôm nay là chủ yếu là tập trung vô cái giai đoạn là build á, thì là mình sẽ ghi có thể là dành cái không gian đó cho mọi người bắt đầu build, và được trực tiếp cũng được mentoring luôn. Nếu mà hôm đó bên team của Tauha có thể join bên về mặt mà live á, đi qua các dòng code với các bạn, thì cái đó cũng là khá là ok. Ok, mình sẽ wrap cái last session ở đây cho mọi người, thì mình sẽ dừng recording. Những bạn nào có câu hỏi nào á, thì có thể nhắn tụi mình, một là nhắn trong group Telegram, hai là nhắn tụi mình ở trong group Zalo, thì tụi mình sẽ hỗ trợ. Còn những team mà có cái idea hôm nay á, thì những câu hỏi đó thì là nếu mà tụi mình sẽ gửi nếu mà các bạn có câu trả lời á vào thứ bảy này á, thì cũng có thể cho mình cái câu trả lời luôn, để mà tụi mình có thể forward qua những cái next step cho team Lisk hỗ trợ cho các bạn. Ok, thì mọi người có thể save lại cái trang Notion của hôm nay, cũng giống như những cái đường link mà team Lisk đã share ra ha, để mà mọi người dùng làm tài liệu để support mọi người cho các hoạt động sau. Ok,
Ok, thank you mọi người.